അതെന്റെ വിധി പേര് റെഡി എടുക്കേ. വെസ്റ്റ് കൊള്ളാമോ? വെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അരുടെ കുറച്ച് കറക്കാൻ പൈസ ആണ്. അതിന്റെ അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് എന്നായി? ടൂർണമെന്റ് കളിക്കണം. അവൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാ. നീ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചാലോ ജോസഫേ? ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിച്ചാലോ? എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചോട്ടെ. വെസ്റ്റ് ഈസ് വേസ്റ്റ്. നോ ബ്ലിഞ്ച. വെസ്റ്റ് ഈസ് ഗുഡ്രാ. വെസ്റ്റ് ഗുഡാണ്. കളിപ്പിക്കാൻ ഏകദേശം സ്കില്ലൊക്കെ കളിപ്പിക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണല്ലോ. ബെസ്റ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ്. ടൂർണമെന്റ് ഫിക്സസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? നൈസാണ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. എനിക്ക് വെസ്റ്റ് 1000 പോകാൻ മറ്റത്ര പോരാ. എടാ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കളിപ്പിക്കണം, എന്നാ നടക്കും. അല്ലാണ്ട് നോർമലി എല്ലാവരും കളിപ്പിക്കാൻ നടക്കത്തില്ല. ബ്രോ 152 എന്ത്? എന്ത് മുത്തേ? 152 സബ്ബാണോ? ഓ കൺഗ്രാസ്. നെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഷോക്കാണ്. നെറ്റ് ഷോക്കാണോ? നീ എവിടെ ഉള്ളത് ആരണേ? നീ എവിടെ ഉള്ളത്? യെസ് ജോസഫ്, എനിക്കത് എഴുതിയിട്ടേക്കണേ. അത് വായിക്കാൻ കുറച്ച് പടിയാണ്. ഞാൻ അറബി എഴുതിക്കോ. അറബി എന്നത്? പഠിച്ചോനെ. പഞ്ചാബ് നാട്ടിലെത്തിയില്ല. നീ എന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞില്ല. എടാ ശ്രീലാംസ് അപ്പുറം പോയടാ ആദ്യം. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. പോയി സെറ്റാക്കി. അപ്പുറം പോയി അറാത്തലപ്പുറം പോയി. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. Yeah, tempted and teased the keeper into thinking he could get to it, but it just eased away to catch the inside of the post. Barcelona have fired themselves. നാളെ ലീവ് കിട്ടി 2 വന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഫുള്ള് സെറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? Owen has a look to the possibilities, but in the end it's fruitless. എന്താ സാധനം ഏതാ സാധനം നോക്കിയേ. പൊന്നെ പുസ്കരൻ ഈസ് പുസ്കരൻ. ഫുൾ സെറ്റാക്കണം. പിന്നെ സെറ്റാക്കണം. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Onana. Bro, welcome. എന്റെ OBS എന്തിനാ ഇങ്ങനെ റീകണക്റ്റിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ? ഈ ഒരു OBS റീകണക്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കടാ. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Mbappe. നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ലൈവ് ഇങ്ങനെ ഷോക്കാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. റീകണക്ഷൻ നടക്കട്ടെ എന്നിപ്പോ പറയാം. നെറ്റ് പോയതാണോ? അല്ല, നെറ്റ് പോയതല്ല.
And we're off വിറ്റ് again. പോയതല്ല. കൊനാമി ഓഫിച്ച അല്ല മറ്റേ ഓഫീസ് ഓഫിച്ച. വരട്ടെ അത് ശേഷം ചെയ്യാം. ഈ കണക്ഷൻ നടക്കട്ടെ. Griezmann proves just a little bit too strong. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Zakaria. Played over towards the opposite flank. Eto'o really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. That looks a good ball through. And Owen! Goal! അഭിഷേക് ബ്രോ വെൽക്കം നിജിം ബ്രോ മച്ചാനെ സുഖം നിജിം ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. മറ്റേ സെറ്റ് ആകട്ടെ ഈ കളി എൻ്റെ മറ്റേ സെറ്റ് ആക്കണം. We have got ourselves a game here. Well, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Barcelona looking to pass their way through. Now it's Donatoni. Mbappe. Caught offside that time. $500 കോയിൻസിൽ വെസ്റ്റും ഷെമിക്കൽ അടിച്ച് ബ്ലാക്ക് ആനിമേഷൻ. എനിക്ക് 500 കോയിൽ ഷെമിക്കലിന് അടിച്ചടോ നിതിൻ ബ്രോ. എനിക്ക് 500 കോയിൽ ഷെമിക്കലിൽ അടിച്ച്. അടുത്ത 2 കറക്കലില് ആരാ അതായത് മറ്റേ ചങ്ങേൻ്റെ പേര് ഒരു ഹുണാഫൻ CMFലെ ഒരു ഉപകാരമുള്ള സാധനം ഓനടിച്ച്. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. റോബ്സൺ ആ ഹുണാഫൻ അടിച്ച്. ആ ബെസ്റ്റിനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോഡ് ബാക്കോ അതില് ഡൊണാൾഡിനി അഭിഷേക് ഡൊണാൾഡിനെ അടിച്ച്. ലാസ്റ്റ് കറക്കലിൽ ഡൊണാൾഡിനെ കിട്ടി. ഏതാ സാധനം ഏതാ കളി അടിപൊളി കളി കണ്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കാർഡ്. He's got away. Now can he find the finish? Shot surely. He scores. എനിക്കൊന്നും അയച്ചില്ല. അരുൺ മീറ്റർ റിയാലേ ജയിച്ചില്ല. പക്ഷെ ശോകം കളിയായിരുന്നു. ശോകം കളിച്ചാൽ ആ കൂളർ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് കളി ഇമ്പ്രൂവ് ആയി. ബട്ട് അതുവരെ ഇവര് എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കോണിക്ക. ആ വിനീഷ്യസൊന്നും എൻ്റെ ടീമിൽ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടാണ് ടീം ഇങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ, ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ആ ഒരുത്തം കാരണമാണ് എന്താ പറയാ ആ ടീം ഇതായി പോയത്, ഡൗൺ ആയി പോയത് ഫുള്ള്. ആ സാബി അനസോണിന്റെ ഇഷ്യൂ അതൊക്കെ വന്നത് ആ പൊട്ടം കാരണമാണ്. കണ്ടോ ഡൊണാൾഡിനെ കണ്ടോ? ചെക്കൻ നൈസാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു വെയിമിനെടുത്ത പ്ലെയറാണത്. ബ്രോ ന്യൂസ് കസ്റ്റമർ ദിനാൻ ബ്രോ വെൽക്കം. ഡൊണാൾഡിനെ ഓഫ് ചെയ്യും. അത് നൈസാണ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. അത് ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ടേ കണ്ടാ, പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ച് കിട്ടിയടാ, പക്ഷെ ക്ലിയർ ആക്കിക്കൊണ്ട്. എസ്റ്റേറ്റ് യുണൈറ്റഡ് എടാ അടിപൊളി കളിയടാ, അടിപൊളി കളി സത്യം പറയാലോ, അടിപൊളി കളി. ഒരു മിനിറ്റ് ഏതാ കളിന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു ഇതില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ കളി. ആ ഫോട്ടോ മറ്റേ എന്താ പറയുക, ആ കോച്ച് പോയേക്കുമ്പോ കളി പോലുള്ള പറയല്ലേ. ഓസിൽ ബ്രോ നൈസ് ഗെയിമാടാ നന്നായി കളിച്ചടാ.
ജിജി മുത്ത ജിജി. ഏറെ മുന്തിയായിട്ടുള്ളൊരു മധുരമിതാ ചായയിൽ. അടുത്താൾ കയറിക്കോ. അടുത്ത നമുക്ക് ഐ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഐ ഡി നമുക്ക് ലാസ്റ്റുള്ള ഒരു ഇടക്ക് ഐ ഡി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കയറുന്നവർ കയറേ. ഒരു 1 vs 1 കൂടി കളിച്ചാൽ അടുത്ത കോപ്പ് കളിക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 1 vs 1 അതിന് ശേഷം ഒരു കോപ്പ് അങ്ങനെ കളിക്കാം. ജസ്റ്റ് കയറുന്ന ആൾ കയറി. 22-0-42-67. പഠിച്ചോനെ വന്നിട്ടാ. ഇവന് പെട്ട് നിൽക്കാതെ പറയടോ. അടാ വരുമ്പത്തി ഞാൻ മെസ്സേജ് വായിക്കേ. ബ്രോ ജീജിടാ നൈസ് ഗെയിമടാ. കമൻറ്റ് വായിക്കാം ഇത് സെറ്റാക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ലൈക്കാക്കടാ. എന്നാടാ ബ്രോയുടെ കളി നൈസാണ് ബ്രോ. ദിനാൻ ബ്രോ താങ്ക്സ് മുത്തേ സ്പാം ആക്കല്ലേ. എടാ മംഗലശ്ശേരി നീല വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ സ്പാം ആക്കല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ കാർഡ് കൊള്ളാമോ? നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ കാർഡ് വന്നോ? അൻപിട്രേ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ കാർഡ് വന്നോ? ജോസഫ് ബ്രോ ആദ്യം ചാടി മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലാസ് മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഇപ്പുറത്തേക്ക് വാ. ഇവൻ നെക്സ്റ്റിൻ്റെ ന്യൂ കാർഡ് ഏതാ? ഓസിലെ AC മിലാൻ കാർഡാണ്. പുതിയ വന്ന കാർഡാണോ? അത് നൈസല്ലേ. എടാ നെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഏത് കാർഡ് നൈസാടാ? എല്ലാ കാർഡും നൈസാ നെക്സ്റ്റിൻ്റെ. ആൾക്ക് അടിപൊളി ലെങ്ത് ആണ്. പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകുന്നവളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിടിക്കും. CPR ബ്രോ CP സോറോ ബ്രോ വെൽക്കം. റൂമിലുള്ളത് ഉള്ള റൂമാ വലിയ റൂമാ. അതെല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. Well, plenty argue, Jim, that Lothar Matthäus is the complete footballer. Do you think so? It's bounced back off the post. റൊമാരി ഇപ്പോൾ കളിക്കണ്ടോ? റൊമാരി കളിക്കണ്ടോ? ഞാൻ പുറത്തിട്ടേക്കാ, സബിലിട്ടേക്കാ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറക്കണം. റൊമാരി നൈസാണ്. And it's Otto. Messi, very much a man of this moment. Aimed beyond the defence. That is a great pick out. He is through here. പുസ്കരൻ തന്നെ. പുസ്കരൻ നൈസാണ് കേട്ടോ. ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കാം. നമുക്ക് ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് ടൂർണമെന്റ് സെറ്റാക്കാം. അരുൺ ബ്രോ ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ? അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റടാ. ഒരു കളിയിൽ 2 പോസ്റ്റ് ഒറ്റടിക്ക് വരണേ. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Otto did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Puskas really needed എന്താ പോസ്റ്റ് അടിക്കണം എനിക്കറിയില്ലടാ. അത്രക്ക് തല ഫിനിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ മൂപ്പർ അടിക്കുന്നൊക്കെ പോസ്റ്റ്. ഇവനാണെങ്കിൽ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പോവും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു എംബാപ്പയും ഓരോട്ടം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സ്പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഓടണ്ടേ. ഈ എംബാപ്പ അവിടെ നിന്ന് കളിയും. അടിപൊളി ടേക്ക് ബ്രോ. 1500 പോയുണ്ട്. വെസ്റ്റ് ബേക്ക് ഇറക്കണം. 500 ഇറക്കോ. അതിൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്.
prevent a goal. റമാരി പി പി വരോ ഫനെ തരാം ബ്രോ ട്രസ്റ്റഡ് ആയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നടാ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റാക്കാൻ ബ്രോ നാളെ വരും ഓക്കെ 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 അബീബി അക്കോ വെൽക്കം വെൽക്കം ലൈവിലാക്കോ അത് ചെയ്യാം നീ സ്പാം ആക്കല്ലേ മുത്തേ That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And he's cut it out. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. 500 പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലല്ലേ 500-നൊക്കെ 10 പ്ലേസിനെ കിട്ടുള്ളൂ അതിൽ അതൊക്കെ ലാഭമാണ് അതൊക്കെ ചില സമയത്ത് മാത്രമേ വരൂ അത് അടിപൊളി പേക്കിലാണ് വന്നേക്കണേ അത് നോക്കിനി അവരാദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കറക്കിക്കോളാം 11:30 എക്സ്ട്രാ ടൈം ന്യൂ എംബാബ് കൊള്ളാമോ എടാ ന്യൂ എംബാബ് കൊള്ളാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ എൻ്റെ പീപ്പ് വെച്ചാൽ കളിക്കണേ അപ്പോൾ അതായിരിക്കാം വലിയ രസം തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ ടെസ്റ്ററായ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുക്കാനാണ് ടെസ്റ്ററായ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെ വക്കുവിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് എടാ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയ ലോലൻ ലെവലുണ്ടോ ലോലൻ്റെ ഗെയിമിലുണ്ടായിരുന്നു Pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And we're already back up and running after half-time. Barcelona carrying a one-goal lead. Odo is always looking to play quality balls. എംബാപ്പെ കൊള്ളാം കേട്ടോ ഞാൻ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് കാരണം മൂപ്പരടിക്കുന്ന ബ്ലിറ്റ്സൊക്കെ നൈസായിട്ട് കയറും Played out wide. Oh, it's a decent chance. ഇത് പറഞ്ഞാലും And he was there to കുറെ പേർക്ക് ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടി അതെ കേരളം ഒന്ന് കളിക്കാനുണ്ടോ എടാ കളിക്കാം എൻ്റെ അടുത്ത് 8 more സബ് 125K 8 more സബ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് അക്കുവിൻ്റെ ചാനൽ സബ്ബാക്കി കൊടുക്കടാ ലൈവ് കാണുന്നൊരു ചാനൽ സബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അക്കുവിൻ്റെ ചാനൽ സബ്ബാക്കി കൊടുക്കും എന്ത് നിങ്ങളുടെ കൂള് കയറിയേ ബ്രോയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നെ ആഡാക്കുമോ അഡ്മിൻ ആരാ എടാ അതിൽ ഓൾറെഡി നിനക്ക് കയറാമല്ലോ അതിൽ നിനക്ക് കയറാം വന്നു ലാഗ് വന്നു He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. That is good pressure, just hounded him off it. Zakaria. And it's Thuram. Costa Curta is a perfect combination of brain and brawn. ഞാൻ വാട്സപ്പ് ലിങ്ക് ഇടാം എല്ലാവരും അക്കുവിന് സപ്പോർട്ടായി കൊടുക്കണം ലൈവ് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും സബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അക്കുവിന് സബ്ബായി കൊടുക്കണം വാ ഉള്ളൊരു കളിക്കാം വെയിറ്റാക്കി ഞാൻ റൂം ഇടാം കേട്ടോ അടുത്ത കോപ്പാണ് കേന്നവർ കയറിക്കോ ഇവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആക്കടാ Engages and forces him off the ball. Filippo Inzaghi. Donadoni powering forward here. Puskás. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And here's Eto'o. And he's been shifted off it. And he's chosen to go back. എടാ പുസ്കറ തടിക്ക് ബ്രോ പിന്നെ ചെയ്യും മറ്റേ ചെയ്യാം ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് പിന്നെ ഇട്ടാ പുസ്കരൻ പുറത്തേക്ക് അടിച്ച് Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. കേട്ടോ അത്രക്കും നല്ല പാസ് കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടടാ അവൻ്റെ കുണാപ്പൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളടാ
അതിനൊക്കെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയണ്ടേ Well, അടുത്ത് that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻ മിസ്റ്റേക്ക്. Batistuta knocks it into space. 2 minutes has been indicated. 2 minutes to be added on. Yeah, conjures time and space where few can. He's having a go. Yes, he's done it. ഏതാ ഗോള്? This could well be it. ഓയ്ക്ക് സല്ലാൻ്റെ പേര് റോപ്പുണ്ട്. ഇല്ലടാ ഇല്ലടാ ആരൊക്കെ സല്ലം ഇതില്ല. ഓതിൽ നീ ഫ്രീ ആണോ? എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ലിങ്ക് ആക്കുക. Time in the world. That's superb. ഏതാ ഗോള്? Inspiring strikers out there watching this. That's the sort of movement you need to create space. 2 goals on the day. എന്താ സാധനം നോക്കിയ അടിപൊളി കളിയടാ പുസ്കരെ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പറ്റത്തില്ല. റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് പറ്റത്തില്ല. ഇതൊന്നും നമുക്ക് റാങ്ക്ഡ് മാച്ച് പറ്റത്തില്ല. ഔഫ് നൈസ് നൈസ്. അടിക്കടാ ആവി അടിക്കടാ. എൻ്റെ ടീമിൽ നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതുണ്ട് അതൊക്കെ കളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തിരിയുന്നില്ലേ. Through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win, and that's what they needed. Pushkas taking in the accolades. മായാവി ഇവിടെ എത്തി. ഇവിടെ 12,000 റാങ്ക് കയറിയായിരുന്നല്ലോ മായാവി. Deservedly so. Only allowed in areas shown. ജീജിടാ Barcelona. അടുത്ത കോപ്പിടട്ടെ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കളിക്കാൻ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കോപ്പിടട്ടെ. ദാസ് ലിയോ ദാസ് മംഗളശ്ശേരി നീലകണ്ഠ്. കോപ്പിടട്ടെ ഞാൻ. അക്കു ഡബ്ല്യു ഷുക്കൂറിൻ്റെ പപ്പ 1 വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ഒരു ടൂർണമെന്റ് കളിക്കട്ടെ. വന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ. ഒരു ടൂർണമെന്റ് കളിച്ചാൽ നമുക്ക് കളിച്ചുകൂടാ. ഒരു ടൂർണമെന്റ് കളിച്ചാൽ നമുക്ക് കളിച്ചൂടെ? ടൂർണമെന്റ് കളിക്കട്ടെ. എത്ര ആളെ ലേക്ക് ഇട്ടേ? എത്ര ആളെ ലേക്ക് ഇട്ടേ? ഇത് ഞാൻ ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാം. എടാ എല്ലാവരും ലേക്ക് ആക്കടാ. ആകെ നമുക്ക് 7 ലേക്കാ വന്നേ. എല്ലാവരും ലേക്ക് ആക്ക്. ടീം നെയിം അതിൻ്റെ ലോക്കൊക്കെ ശരിയാക്കണം. അത് മാറ്റണോ? എടാ അതൊക്കെ വേണോ? മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാണല്ലോടോ. ജോസഫേ റീൽസ് ഹൗസിലടക്കണോ? അയ്യോ പണിയാണ്. എടാ വരാം. വെയിറ്റ് ആക്ക്. ഇത് കുറച്ച് പണിയാ. ഇനി ഇതിലേതാ റീൽസ് ഹൗസിലാണ് ജോസഫേ? ഇതിലേതാ റീൽസ് ഹൗസിലാണ്? ഒവിയോ ബിൽബാവോ ലിവിയോഗ ജിറോണ പടച്ചോനെ. ഞാനും കളിച്ചൊരു ഒപ്പം വന്ന്. എടാ മംഗലശ്ശേരിയിൽ വേണ്ട കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്ക്. ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടാ മുത്തേ. ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ട്. കാംനു എങ്ങനെയാ ഡൗൺലോഡ് ആക്കണം. റിയൽ മാഡ്രിഡ് കളി ഇപ്പോൾ പോരാ ബ്രോ. ആണ് ഇതിലേതാ റീൽസ് ഹൗസിലാണ്? ഇതാ പറഞ്ഞ് വലൻസിയ, മല്ലോർക്ക, വില്ലറയൽ, ഗെറ്റാഫെ, മാഡ്രിഡ്, റോസസ്, വല്ലേക്കാസ്. ഇത് റീൽസ് ഹൗസിലാണ്. എന്നാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയടാ. ഇല്ല അതിലില്ല. സെവില്ല ഉണ്ട്.
ആ ആ ഇതാണോ റിയൽ സോസിലാഡ്? കളിക്ക വെയിറ്റ് ആക്ക്. ഇതാണോ റിയൽ സോസിലാഡ്? യെസ്. ഇതെന്നാ തോന്നണേ. ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. അതിൻ്റെ തുടങ്ങിയാലോ? വെയിറ്റ് ആക്ക്. എടാ വേറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ജോസഫേ, ഞാൻ ഇത് വെച്ച് കളിക്കാം. റിയൽ സോസിലാഡ് പാരറ്റി കാണില്ല. വേറെ പാരറ്റി കാണില്ല. ക്രൂയിസ് ഞാൻ എവിടെയോ കളിച്ച പോലെടോ. ഇവരെ എവിടെയോ ഞാൻ കളിച്ചായിരുന്നു, ഓർമ്മയില്ല, മറന്നുപോയി. ബ്രോ വേറെ കളി കളിക്കണോ? എടാ ടൂർണമെന്റാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ടൂർണമെന്റ് ആണ്. എടാ കിട്ടിയ അതില് ഏതാ പച്ച കിട്ടി. അത് പച്ച ടീം എടുത്ത് ഞാൻ. സെവില്ല ട്രിവാണ എന്നെ പറഞ്ഞ സാധനം. ഇനി ജസ്റ്റ് നോക്കാം ജോസഫേ. അതന്നെയായിരിക്കാം, വേറെ ഒന്നും റിയൽ സോസിലാഡ് കാണില്ല. എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ആയി? കളി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആവും. മതിയടോ, ഇതാ ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ. വേറെന്താ പറയാ? ചത്തവാൻ വയാൻ ബാക്ക്. ഓക്കെ മൈ ഐഡിയ. ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യിക്കാം. മാറ്റണോ? ബാക്കടിക്കണോ ജോസഫ് ബ്രോ? ബാക്കടിക്കണോ? എടാ ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത ടീമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ എൻ്റെ ജോസഫെ കളിക്കുക? ബാക്കടിക്കണം അല്ലേ? അതേതാ ടീം? വാസ്കോ. ലാലിക രണ്ടാമത്തെ ടീം റിയൽ സോസിലാഡാ. റിയൽ സോസിലാഡ് രണ്ടാമത്തെ ടീം ഇങ്ങനെ വരണേ? അവിടെ ടൂർണമെന്റാ. രാജ് കെ ബി ബ്രോ വെൽക്കം. റിയൽ സോസിലാഡ് സമം വാസ്കോ. ദിഗംബരം ബ്രോ വെൽക്കം മുത്തേ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ലൈവില്ലേ രാവിലെ? ഇപ്പം കളിക്കാല്ലേ? വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ഒരു ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാം. മംഗലശ്ശേരി ഇല്ലാണ്ട ഒരു ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാം. നീ വെയിറ്റ് ആക്ക്, സ്പാം ആക്കല്ലേ. ഇല്ല രാവിലെയൊക്കെ ലൈവ് ഇടുക. നിങ്ങളെന്ത് ഇങ്ങനെ? രാവിലെയൊക്കെ ലൈവ് ഇടണ്ടേ? ക്ലാസ്സിന് പോകണം. ഏതാ ക്ലാസ്?
ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയോ? നെക്സ്റ്റ് 1 മണിക്ക് കയറണം. ഓ അതെയോ, റിച്ചുള്ള ഇവരല്ലേ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ. ക്ലാസ് എടുക്കാറല്ലേ? എവിടെയാണ്? ഇതാണോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണോ? ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണോ? പിള്ളേർക്ക് എക്സാം ടൈമല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം ക്ലാസ് ആവോ? റാസുൽ എൽഎൽആർ, വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം. ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് പൈസ മണി ഉണ്ടാക്കൽ തന്നെ അല്ലേ? ഏതാ സാധനം? റാസുൽ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. സാറ്റർഡേ സൺഡേ പിള്ളേരപ്പോ എൻ്റെ ഇപ്പോ തന്നെ മടുത്ത് കയറി. ഇനി 3 കൂടി ഉണ്ട്. ഹായ് അസ്സലാം വലൈക്കും. വലൈക്കും അസ്സലാടാ. വലൈക്കും അസ്സലാം. റബി ബ്രോ വലൈക്കും അസ്സലാം. എല്ലാവരും ലൈക്കാക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്കാക്കടാ. എന്താ ഓപ്പൺ ആവത്തെ? ഓപ്പൺ ആയില്ലേ? ഡിവിഷൻ 8 ഗോൾ അടിച്ചാൽ 50 സൂപ്പർ. ഡിവിഷൻ 8 ഗോൾ അടിച്ചാൽ 50 സൂപ്പർ ചാറ്റ്. എടാ ഡിവിഷനാണ് 1-ലുള്ളത്. വല്ല 3-ലെങ്ങനെ നോക്കായിരുന്നു റബി? വല്ല 3-ലാണെങ്കിൽ നോക്കായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ ഡിവിഷന് 1-ലുള്ളത്. ഇപ്പൊ സെറ്റായില്ല, ഇപ്പൊ സെറ്റായില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ 50 തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. അതെ അതന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കണേ. അത് അത് ജയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാ. അന്നേരം അത് അല്ല 4-3 ഗോളെങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അടിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതെന്താ ആ ടൂറാ അല്ലേ? ഇത് അല്ലത് ക്യാമറ. ഇതേത് ടൂറ്? നമ്മളെ ഷോപ്പ് കൊണ്ട് ടൂറാടാ ഓസിലെ. ഷോപ്പ് കൊണ്ട് ടൂറാണ്. റവി എന്ത് മനസ്സാ ബ്രോ? ഫ്രള്ളി കളിക്കണ്ടോ? അവിടെ ഫ്രള്ളി കളിക്കണ്ടോ? ഉസഫ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. ദിഗംബര ആരൊക്കെയാ വന്നേക്കണേ നോക്കി ദിഗംബര. ഞാനുണ്ടാ ടൂറിൽ. ഓസിലെ നീ ഉണ്ടോ? സെറ്റാക്ക് സെറ്റാക്ക്. ജയിച്ചാ? ഫസ്റ്റ് കളി ജയിച്ചാ? കൈനാ ഓസിൽ ബ്രോ. ഇത് 2-3 ദിവസമായിട്ട് സാധനം മുമ്പിക്കുക. ഫ്രണ്ട് മാച്ച് കളിക്കാം. ഇന്ന് ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് റബി. ഫസ്റ്റ് കളി ഞാൻ 4-1 വിന്നായി. ജോസഫ് ആരാ? എല്ലാവരും ലൈക്കാക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്കാക്കട്ടാ. ജോസഫ് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം ജയിച്ചിരിക്കാൻ അവൻ്റെ ആടെ ഉറങ്ങി എണീച്ച് പോലില്ല. ആ സമയം 6 മണി 5 മണിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? 1 മണി 1 മണി അങ്ങനെ.
Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Takes a shot! And it's come back out to him. Goal! മച്ചാനെ വാ. വെസ്റ്റിയുടെ ബാക്ക് ഇറക്കിയോ? വെസ്റ്റിയുടെ ബാക്ക് ഇറക്കി 2 ബെസ്റ്റിനെ തന്ന്. ബെസ്റ്റിനെ തന്ന്. വെസ്റ്റിയുടെ ബാക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് കെമിക്കലിനെ തന്ന്. അതോടെ നമുക്ക് സന്തോഷമായി. പിന്നെ ഒരോട്ടം കൂടി കറക്കി നോക്കുമ്പോൾ തന്നത് റോബ്സണാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടമായി. പിന്നെ കറക്കില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കറക്കില്ല. എനിക്കതല്ല പക്ഷെ അവരുടെ സെർവർ പോലെ ലാഗാവും. ഒരു മിനിറ്റ് ശരിയാക്കി തരേ. സാർ ഒന്ന് ഇതാക്കുമ്പോ ഒന്ന്. ഛേ 500 പോയാൽ ബെസ്റ്റ് കിട്ടി ബ്രോ. അവിടെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം. നമുക്ക് ബെസ്റ്റിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ കറക്കിയതേ. പക്ഷെ കിട്ടിയതാണെങ്കിലോ അല്ല, ബെസ്റ്റിനെ കിട്ടാനല്ല കറക്കിന്. കെമിക്കലെല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. അവിടെ വെക്ക്. ഇത് USB എടുക്കണില്ലാന്ന് പറയണേ. ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം? ഈ കളി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്കടാ. ഹാഫ് ടൈം നോക്കനി. എന്ത് തേങ്ങയാണ്. This is Eto got to the possibilities, but in the end it's fruitless. $5000 കോയിനുണ്ട്. കറക്കെ കിട്ടുമോ? റബി കറക്കിക്കോ. 5000 കോയിലൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എന്നാലും നീ കറക്കിക്കോ. നൈസ് കാടാ, നൈസാണ്. ഹാഫ് ടൈം അല്ലല്ലോ, സ്ക്രീൻ ശരിയാക്കിയാൽ മതി. ഇല്ല ശരിയാക്കി. ഇനി പോവല്ലെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക്. അത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം. Mbappe gets it away. And now they can spring out of defence. Oh, that's wonderful alertness. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. And he's managed to get free. Donatoni. Looking for options for movement. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Turan. Zakaria. Costa Curta. Barella can so cleverly bypass the press. Yamal. And it's Arda Güler. And this is Ronaldo. He's going for goal. And he was there to get a vital touch. ശരിയായില്ലേ? പ്രഷർ സ്റ്റൈലാണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ സ്റ്റൈലാണോ ബെറ്റർ? ഇനിയും മറ്റേതല്ല ഉപയോഗിക്കണേ. മാച്ചപ്പാടെ ബെറ്റർ. മാച്ചപ്പ് വരുന്ന സ്വിച്ച് ഇല്ലേ, അതാണ് ബെറ്റർ. പ്രഷർ എല്ലാ സമയത്തും പറ്റിന്ന് വരത്തില്ല. ഇപ്പൊ പുതിയത് പ്രകാരം മാച്ചപ്പാണ് ബെസ്റ്റ്.
ആടാ വില്ല തല പോലത്തെ വിയരുണ്ടായിട്ട് കുണാപ്പിന് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കൊഴുത്ത്. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Certain, searing and imperious. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Hips grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Costa Curta. And it's Vieira. എടാ അക്കു ലൈവ് കാണണമെങ്കിൽ പോയി PM ൽ എനിക്കൊരു OTP അയക്കേ. എങ്ങനെ Maldini. മോസിലെ And Donatoni. Maldini. Donatoni. ഞാൻ റൊണാൾഡീനെ വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അത് തീരെ കളിക്കണില്ല. Now it's Cristiano Ronaldo. Zakaria. Oh, he's defended very... the first 45 minutes. എന്തൊക്കെയാ കളിക്കണേ. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go and they head into the break. എടാ ടൂറാ ഔസഫ ടൂറാണ്. Well, it's been intriguing stuff. എന്തൊക്കെയോ കളിക്കണടാ. ഞാൻ വിചാരിച്ച കളിയേ കളിക്കണില്ല ഇവര്. A pick me up in the second half. നല്ല മാന്മാർക്കും കൊടുത്തിട്ട് കളിക്കണെന്നു. സെറ്റാക്കാം. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നോക്കാം നമുക്ക്. ആ കോർണർ കിക്ക് ഒരു ഗോൾ വന്നതാണ് പണി പറ്റിയത് യൂസഫേ. ബാക്കിയൊക്കെ നൈസായിരുന്നു. അതുവരെ കളി നൈസായിരുന്നു. ആ കോർണർ കിക്ക് ഒരു ഗോൾ വന്ന് അവിടെ തീർത്തു. എങ്ങനെ തിരിച്ചടിക്കും? Coming on the field is There's the whistle then to start the second half. Mbappe. എന്താ റൊണാൾഡോ കളിക്കണേ? Yamal. Goulet. Well seen. Saw that coming. Goes looking wide. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there Well, because he now was I'm denied watching the everything. opportunity to turn. Now it's Mbappe. And they're not going to make any further progress now. Pass somewhat off target. Lovely pass, but can he get there? This looks promising. Yamal, a player who needs no introduction. ടൂർണമെന്റ് കളിക്കുമ്പോൾ എന്റെ Chance മൈൻഡൊക്കെ here to മാറും. counter. Donatoni. Well, that looks a decent ball. Good ball, good take. Well, the counter-attack will come to nothing because that അത് is അക്കുവിന്റെ an ഡ്രസ്സർ ലിങ്ക് errant കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി touch. കൊടുക്കാനോ? Did he that because it had a decent chance of progressing? Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Zakaria. And it's Maldini. And it's Arda Güler. Oh, now here's an interesting Okay. matchup. പൊട്ടനായിരുന്നവൻ. Intercepts the throw. That's well read. Zakaria. Puskas. Iwobi. Distributed tidily. João Cancelo is one of the key ingredients in the team's attack. Takes a shot! And that has kept the keeper on his toes. Hibernian really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Now it's Eto'o. He has found the way through. That looks a foul. Arika. Referee's given it. The ref's been നല്ല ലേക്കൊക്കെ he'll get too many more chances. കളിങ്ങനെ തീർക്കട്ടെ. And this is Puskas.
ആ റോഡിഗർ കൊണ്ടുവന്നത് പുസ്കാസ് തീർന്നടാ. Iwobi. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent. And here's Cristiano Ronaldo. Lovely ball and a decent chance. പൊന്നെ അടിപൊളി സേവ്, അടിപൊളി സേവ്. Really anticipated that well, didn't he? ഇന്ന് മിക്കവാറും ഗോൾ കയറ്റും. So third ആ corner. വിയറെ പോത്തിനൊന്നും ഹെഡ് കുത്താൻ അറിയത്തില്ല, ക്ലിയർ ആക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അത് നിങ്ങളെ ലെവലില്ല. രണ്ട് സൈഡ് ഫുള്ള് മാറട്ടെ. On the field, number 17, Gulen. Number 19, Yamal. Number 7, Cristiano Ronaldo. That's just playing it safe and simple. Number 23, Donadoni. Number 8, And now a sudden chance to counter. Number 9, Sunil Chetri. And he's അത് ആരുടെ എത്ര സ്പീഡുള്ള സാധനം? എടാ അതിന് 100 എങ്ങനെ സ്പീഡ് ഉണ്ട് റൊമേരിക്ക്? പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ എന്തിനാ 70 ടൈമിലേക്ക് ഓടണേ? The energy and dynamism until the very end, though. He's having a shot. That's really well manoeuvred. And the counter is on. പഠിച്ചോൻ എന്റെ റൊമേര് എനിക്കിനി പോയാടന്നു അനാവശ്യമായിട്ട് ഇറക്കടാ. That is as far as they're going to go. Now it's Owen. Oh, well played, well sorted out. It looked as though that might lead to something Like, quite no, promising, Joseph, but ഞാൻ എന്താ it പറയാ? turned out that was not the case. നീ നോക്കടാ, Sharp pass. അത്രയും നന്നായി കളിക്കുന്ന റൊമേരിക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല വയസ്സായിട്ട്. They can't hurt with their backs to goal. Oh, well played. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. ഒന്നാമത് പച്ച ജേഴ്സിയാടാ, എനിക്ക് കണ്ണി പിടിക്കുന്നില്ല ആ ജേഴ്സി. Now this could be a chance. Oh, look at... Oh, shooting chance! ഞാൻ ടൂർ മാച്ചാണ് ഇത്. അവിടെ ടൂർ മാച്ചാ. ബ്രോ വെയിറ്റ് ബ്രോ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം ബ്രോ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം? Is this language? The trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So we have a breakthrough. Now how will things develop? അവസാനം കുണാപ്പം തന്നെ Listen, അടിച്ചോടാ. when it comes to goals, Peter, ഞാൻ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒക്കെ അടിച്ചു തരും. ഷോബോട്ടാനെ ഞാൻ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ എനിക്ക് ഗോൾ അടിച്ചു തരും. എന്താ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. സോറി റൊമേരിയോ, സോറി. We're expecting traffic to be heavy after the Thrilling, final nail whistle biting, today. perhaps frustrating until the very end, but we do have a winner. well, this looked like it had a draw written all over it, No, Peter. sir, So screenshot എടുത്തോ, credit screenshot where എടുത്തോ. it's due. They found a way to win it. നന്നായി They കളിച്ചടാ, take നന്നായി great കളിച്ചടാ. satisfaction from never losing that focus. ഇനി ടീമിന്റെ നെയിം മാറ്റണ്ടേ? എടാ 1vs ഉള്ളവർ കയറിക്കേ, 1vs 1 ഉള്ളവർ കയറിക്കേ. എന്നാ ഇത് ഒന്നുകൂടി ലേറ്റ് ആക്കി ഇട്ടാ പോരല്ലേ? ഓക്കെ 1vs 1 കേന്നോട് കയറിക്കോ. ബ്രോ വെയിറ്റ് പ്ലീസ് ജോയിൻ. 22 32 26 27. വാട്ട് എ ഫാസ്റ്റ്. എന്റെ പോന്നെ ഏതാ ഫാസ്റ്റ്? എല്ലാരും ലേക്ക് ആക്കടാ. Wait. I create room. You join. Okay. Okay. First.
Okay, bro. I career from you join. Okay. സമയം എത്രയായി? 45. ലൈവ് തുടങ്ങി 40 മിനിറ്റ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആക്കടാ. രണ്ടാളെ ലൈവ് ആണ്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, Listen. and we should be in for something very special. So it's down to business here. Giuliano Belletti will undoubtedly have a very busy game here, Peter. He's good going in both directions and has a very impressive engine. One of those who's become a cult hero for every club he's represented. Famously, of course, 3 years in Catalonia and 1 goal, the winner in a European final. Yeah, well, who could forget that? But first and foremost, I see him as someone who always puts in an honest shift. He'll do everything his manager asks him to do and will rarely let you down. Poison to Turam to Maldini. Zakaria. Zakaria. Oh, nice pass, Zakaria. Busquets to Racing. Just about nice within pass. shooting range. Darren That's Fletcher. This looks promising. Okay. And he cuts out the supply. First go to Vieira. Vieira. അയച്ചരാ. Darren Fletcher. അയച്ചരാ. Oh, this looks sharp. Oh, that's a key interception. Rijkaard. So it is still എല്ലാരും 0-0. ലൈക്ക് ആക്ക്. Belletti. Some good work on the right flank here. Offside. Played into the box. Offside. Nice and easy for the goalkeeper. ബ്രോ വന്നു. വെൽക്കം മൊത്തേ. അവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. ബട്ട് ഒരു ഔട്ട്വൈഡാണ്. ഔട്ട്വൈഡിന് പറ്റിയ ഫോർമേഷൻ മറ്റേ ഫോർമേഷൻ തന്നെയാടാ. ഏതാണെന്നറിയോ? പോയോ? ഇത് എന്ത് തേങ്ങയാണ്? 4-3-3. Nice looking ball. And into the grateful arms of the keeper. Zakaria. Puskás. Spread out to the... Now it's Mbappe. Messi. And it's Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Moved on forwards. Donatoni. Zakaria. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Donatoni. Closing in. And Puskás! Goal! Barcelona! ആദ്യം പോയി. Through strike. എന്ത് തേങ്ങയാണ്? Was confident. What a super goal. Now that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Barcelona നമ്മൾ and find അടുപ്പിക്കണടാ. themselves in front. അടുപ്പിക്കുന്നേ. അതാണ് It's പ്രശ്നം. so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Knocks it out wide. Oh, that's neat. Donatoni. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined.
Dynamo bro, welcome. നോക്കിട്ട് മെസ്സി ഇവിടെ ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. ഇത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പോണേ. Hoisted in. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പോണേ. And the whistle goes for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Barcelona are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. ഓബിസിന്റെ പ്രശ്നം നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. Substitution in progress. നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇത് കണക്ഷൻ പോവില്ലേ, ഫോണില്ലല്ലോ. Here we go again. അടുത്ത് Barcelona carrying a 1-goal lead. Oh, good take in a good area. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Strong running down that left flank. It requires real discipline to defend this deep, and they are showing just such discipline. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's having a shot! No mistake! They have grabbed themselves an equaliser. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. 54 minutes. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. പറഞ്ഞില്ല ഇവന്റ് ആക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നടക്കൂല, സമ്മതിക്കൂല. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both. Eto! It is a very, very good save. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Now that's well seen too. Barcelona really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure and come again. Well, the defence proved it's Neymar! Neymar! What about that one? A finish of true class! And the game is well and truly turned on its head. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. It's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and a player of his quality was highly unlikely to miss that. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm. And the finish! And there we have it, the 2-goal cushion.
And that really is so ഞാൻ impressive. 2 മണിവരെ നോക്കി Yeah, and ഇനി having the അതിനപ്പുറം thrust നോക്കൂല. to get ഇനി there is ഇനി one ഇനി thing, ലൈവ് having the എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ composure to score is ഒഴിവാക്കും. another. Well, that has changed the dynamic somewhat. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. That's a lovely, neat pass. He's come in hard. Searching pass he's played there. Vieira. Oh, good read. That was well played, well stopped. Yeah, they were looking for a counter-attack. Mbappe receives it in a good position here. Takes a shot! Oh, the ball's run loose here. That is lovely. They're urging him to shoot. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. It's a good run down the right. Little doubt, that is a foul. ആദിത്യ അനൂപ് ബ്രോ എടാ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാടാ, ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുള്ളാ. സിയാൻ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. റഹ്മാനോപ്പി ഫ്രണ്ട് ആക്കില്ലോ എടാ, ഫുള്ളാടാ. There is concern on the നിങ്ങൾ faces ഫ്രണ്ട് of the ആക്കിൽ ചോദിക്കില്ല, players കാരണം എൻ്റെ standing ഫ്രണ്ട് around ലിസ്റ്റ് him ഫുള്ളാണ്, here. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐഡി വേണേൽ ചെക്ക് ചെയ്തുതരാം, കാരണം പിന്നെ പറയാം. Mbappe. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And he's there to make the challenge. Costa Curta. And that interception was most necessary. ഇതൊക്കെയാണ് ഗിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. Really well and stopped it. ആകാശത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന തലയിലേക്ക് തേങ്ങ വീണ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലെക്സറിന്റെ തലയിലേക്ക് Added വീണത്. minutes on the board. Puskás has found the net here, of course. Oh, super ball! That is a crunching tackle, and he's quick to get it clear again. And that is as far as it വെയിറ്റ് goes. ആക്കി എല്ലാം നോക്കാം. ഏട്ടാ ഇങ്ങനെ Well, ഒന്ന് what a ഫ്രണ്ട് game! Unpredictable to the very end. റിയാൻ നവാസ് ബ്രോ, ഞാൻ Momentum പറയുന്നത് shifting this way and മനസ്സിലാക്കാം. that. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് Kind ലിസ്റ്റ് of ഫുള്ളാണ് match as മുത്തേ. neutrals we എനിക്ക് all സെർച്ച് love ചെയ്യാൻ to ഒരു come ഓപ്ഷൻ and മാത്രമേ see. ഉള്ളൂ. Just a quick അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി. Well, Jim, what are you thinking? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying. ജോസഫ് വിടെ സ്പാം ആക്കല്ലേ മുത്താദിത്യ. ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണ. നിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥ നോക്ക്, ജസ്റ്റ് നോക്കി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. 26 ആൾ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചേക്കണതാ, മനസ്സിലായോ? ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചേക്കണതാ, 25-26 ആൾക്കാർ. ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ആഡ് മെസ്സേജ്. അതന്നെ അതാ പറയണേ. നൈസാണല്ലോ, ഔട്ട് വൈഡ് ആണല്ലോ. സ്കോഡറാ അടിപൊളി പടം. തൂക്കിയല്ലോ അതാ എന്തേ ഉലാനാണ് ഇപ്പം കളിച്ചേ. ഞാൻ ലൈവ് ആയി നിൽക്കടാ. അവർക്ക് പിരാന്താണോ ഉലാനെ? നമ്മൾ ലൈവ് എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിനുള്ള പെർഫോമൻസ് പോലും തരുന്നില്ല ഈ വളരെ ഒബിയസ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സങ്കടം വരണേ. എന്താ പ്രശ്നടാ? ലൈവ് 3 വട്ടം കട്ടായിടാ ഗൂഗിളെ. വീഡിയോ 3 വട്ടം കട്ടായി.
സങ്കടം വരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ ലൈവ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അവസ്ഥ. നേരത്തെ എൻ്റെ വൈഫൈ ആയിരിക്കും. അല്ലല്ല വൈഫൈ അല്ല, വൈഫൈ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇത് പോവില്ലേ, എൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകത്തില്ലേ? എൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകണില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും ലൈക്കാക്ക്, എല്ലാവരും ഐ ഡി നോക്കുക. ഡിവിഷൻ 5 പ്ലെയർ. നൈസ്. നീ സുന്ദരമായി വിജയിച്ചിരിക്കും. ഇത് നിന്റെ ലോകമാണ്. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അടിപൊളിയാ. രണ്ട് CV ഇട്ട് എങ്ങനെയാ ജീവിക്കും? 3 2 കയറാൻ കഴിയാ? മീരേച്ചി വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. മീരേച്ചി എന്താ പ്രശ്നം? വീഡിയോ ഇട്ടോ? എടാ കളിക്കാം പാച്ചു കളിക്കാം. എൻസാഫ് മരണ സ്പാമിങ് എൻസാഫ്. എടാ എല്ലാരും ലൈക്കാക്കടാ. വീഡിയോ നോക്കണം, വേണ്ട നോക്കാം. മീരേച്ചി നോക്കാം. ഇതൊന്ന് കഴിയട്ടെ. വീഡിയോ ഇട്ടോ മീരേച്ചി? ജോസഫേ, ആ മീരേച്ചിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയക്കടാ, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ജോസഫേ, നിങ്ങളെ രീതി കളിപ്പിക്കാണ്, അതൊന്നും പറയണില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നൈസാണ്. നിങ്ങളെ രീതി കളിപ്പിക്കാം. ക്രോസ് പാമ്പർ ഉണ്ട്. നീ ചേട്ടാ നൈസാടാ. ഹായ് അനസ്, ഹൗ ആർ യു? വനറ്റെ എവിടെയായിരുന്നു? നാട്ടിലെത്തി അല്ലേ? നാട്ടിലെത്തി, ആളെ കാണാനില്ല. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? റോക്കറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? റോക്കറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബിസിയാണ്. എന്നിട്ട് വിശേഷം കറക്കാണോ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾഡ് പ്ലെയർ. നീ ഓൾഡ് പ്ലെയർ ആണ്. നൈസറാ. ന്യൂസ് കോഡ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലാണ്. എവിടെ? ഇരട്ടിയോ? സ്ഥിരമായിട്ട് കളിച്ച് തോറ്റു 2-1. ഞാനും തോറ്റിരുന്നല്ല. ഞാനും ഒരു കളി ജയിച്ചു, ഒരു കളി തോറ്റ്. സൂപ്പേ ചെക്കൻ നന്നായി കളിക്കോ. സനു ബ്രോ വെൽക്കം. അൻസമ കളിക്കാം. മോഡറേറ്റർ ആക്കിയോ? നൈസറാ. കളിക്കാം. നബീൽ ഊംസ്. എടാ ആമഫിൽ മെസ്സിൻ്റെ ഇറക്കടാ. സനക്സൻ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നോക്കിയതാ. ദിവസം ഇവർ മോഡ് പോയി എൻ്റെ വീട് ലിങ്ക് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ പിള്ളേർ കാണട്ടെ എൻ്റെ വേറ്. അത് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് ഗോളിട്ടാ മതി. റോക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. അടുത്ത 1vs1 ഇടാൻ വേണ്ടി പോക്കാണേ. 1vs1 ഇടാൻ വേണ്ടി പോക്കാണേ. ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും കയറിക്കോ. 1vs1 അല്ല, കോപ്പ് കളിക്കാം. കോപ്പ് കേരള കയറിക്കോ. സനക്സിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയതാ. M4 കേരള കയറി. കൊല്ലം നിന്നെ ജോസഫ്. കേരള കയറി. പെട്ടെന്നായിരിക്കോ. കോപ്പ് വേണ്ട. ഇതാ സെറ്റാക്കോ. ഹാദിക്ക വെൽക്കം. അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗാ. നിജാതെ നമുക്ക് അടുത്ത 1vs1 കളിക്കാം. അത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖാണോ?
എന്നെ തെറിയും പറയാനും എന്നിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടണല്ലേ. വീരജിന്റെ വീഡിയോ നോക്കട്ടെ. മൈ ഫ്രണ്ട് പോപ്പ് ദിസ് ഗോൾ. പോപ്പിന്റെ ലൈവിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഒച്ചപ്പാടാക്കി പറഞ്ഞു മീര. എന്തേത് ഓൺ ഗോളോ? അത് സംഭവം മീരച്ചി. ഓ നൈസ്. പോപ്പിന്റെ വീഡിയോ പോയിട്ട് ഫുൾ ഒച്ചപ്പാടാക്കി പറഞ്ഞട്ടെ. എടാ നൈസടാ ജിജിടാ. അത് അടിപൊളി ഗോളാ. അത്. ഇട്ട് ജോസഫ് ഇട്ട്. ഈ കമന്റ് അടാ അത് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാണ്. ആദ്യം ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാണ്. അതെല്ലാവരും ലൈവിലും ഉണ്ട് അത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിടുമ്പോഴത്തേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓൺലി ബഗ് വരാം. ഞാൻ തെറി വിളിക്കാറില്ല. എൻ്റെ സോള് മോട്ടറിൽ ആംഗ്രി ആവുന്നത്. ഏത് ലൈവിൽ പോയ സെയിമാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറ്. അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അക്കൗണ്ട് നോക്കാം. ഡിഫൻസ് പാളത്തില്ലേ? ഇതിൽ ഡിഫൻസ് പാളാൻ സാധ്യത. അതെന്താ പറയാ, ആദ്യം നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മോഡ് ഓൺലി ആക്കുന്നോണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വരണേ. മനസ്സിലായോ? അതിലേക്ക് എപ്പോൾ ചാറ്റ് ചെയ്യാലോ. കാണുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ്. കാരണം ഡിഫൻസിൽ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടടാ. നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് ഡിഫൻസീവിൽ. കാണുമ്പോൾ ഡിഫൻസ് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഒന്ന് എടുക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഓഫാക്കി ഇടണേ, അല്ലാതെ ഓണാക്കി ഇടണേ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മൾ സബ് ചെയ്യാത്തവരും ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് ഫുള്ള് ഒച്ചപ്പാടായിരിക്കും. 5 ആളേ ഉള്ളൂ. ഞാനൊന്ന് ഓഫാക്കട്ടെ. ഇത് ബാക്ക് അടിക്കട്ടെ. 1 vs 1 കളിക്കാം. കേരള കയറി. നിനക്ക് റിവെഞ്ച് ഒന്നും വേണ്ടേ? ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോണെന്ന് കാതി. എന്നിട്ട് എന്താക്കി, ഇവരെല്ലാവരും കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. കാരണം എല്ലാവരും ഞാനിപ്പോൾ കളിച്ചില്ല. ഷാമിലിപ്പോൾ ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാം. കാരണം ഷാമിൽ ഞാൻ 1 vs ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് കയറിക്കോട്ടോ. ഞാൻ 2 മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. 2 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1 vs 1 ഉള്ളവർ കയറിക്കോ. പക്ഷേ OBS ചതിക്കാണോ ആദ്യം? OBS ചതിക്കുക. OBS ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ പോയി കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബിസിയാണ്. ടൂർണമെൻറ്റ് കോർഡിനേറ്ററൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ. എനിക്ക് ഏജിയിൽ നിന്നൊക്കെ കോൾ വരുന്നു. ജോസഫ് സത്യമാണോ? ജോസഫ് അങ്ങ് ഹൈ റേഞ്ചിലേക്ക് പോയി. നിജാതെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കടാ. വെയിറ്റ് ആക്കണേ. 2 മണി വരെ ലൈവ് ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇടുന്നില്ല. നമുക്കിനി രാത്രിക്കിടാം. ഇപ്പം ചെയ്യാം. 3 മണി, 4 മണി, 5 മണി, 6 മണി, 7 Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing.
I'm Peter Drury. ഇറച്ചി വെട്ടാനാണോ? Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. നല്ല ലൈക്കാക്കട, നല്ല ലൈക്കാക്കട. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. Giuliano Belletti will undoubtedly have a very busy game here, Peter. He's good going in both directions and has a very impressive engine. One of those who's become a cult hero for every club he's represented. Famously, of course, 3 years in Catalonia and 1 goal, the winner in a European final. Yeah, well, who could forget that? But first and foremost, I see him as someone who always puts in an honest shift. He'll do everything his manager asks him to do and will rarely let you down. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Good ball, good take. Howson gets across to intercept that. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. And here's Mbappe, Messi. And this is Batistuta. Donatoni. Passing is crisp and sharp. Chance for a shot! സേവ്. ചെവിക്കലെടുത്ത് അണ്ടർ പിടിച്ചിങ്ങനെ ആരാന്നൊക്കെ അറിയാം. അതാരാന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. And we have our very first corner. Neymar with the short one. Barcelona are looking to go forward now. He's a tricky customer, but he slams the door shut. Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's found a way through. Well, that tackle was certainly sturdy. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. മെസ്സിക്ക് മുകളിലാണ് സ്റ്റാറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ്. വെസ്റ്റ് എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു. വെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നടാ മറ്റേ, പക്ഷെ എനിക്ക് 3 കറക്കല് 2 കിട്ടിയടാ. മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് 3 കറക്കല് 2 കിട്ടി. പിന്നെ കറക്കില് കാര്യമുണ്ടോ? And here's Mbappe. Well read, and the danger is averted. And the counter is on. And here's Eto'o. Eto'o! What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Still waiting for the game's first breakthrough goal. Puskás can so cleverly bypass the press. And here's Donatoni. It's a loose... Oh, he's been caught napping. That's very neat. Cannavaro defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Well, bro, thanks, bro. 40 rupees super chat, bro. Mutte, welcome to my stream, Mutte. Ofanna sugano. 45 minutes are up. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Ofanna 2.99 road to 3k ആണല്ലേ അപ്പോപ്പേ? So we reach the halfway point. Barcelona road to 3k ആണല്ലേ? Ilam bro, welcome. Name Dinantran. Okay. Broken through, obviously the chances will come provided they can thanks for producing good spells. It's been a half with സുഖം പരമസുഖം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? negatives, I feel. ലൈവ് ഇല്ലേ പോപ്പേ? The score 0-0. We're already back up and running after half-time. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break.
And here's Eto. ഉണ്ണവരുടെ തേങ്ങ. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Mbappe. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Batistuta. Hangs in a cross. ആ നൈസ്. ഈ ഫുട്ബോൾ നെയിം ദിനാൻ ബ്രോ ഇതാക്കല്ലേ, സ്പാം ആക്കല്ലേ. ഓപ്പണ് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണോ? A lot of the attacking players. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണ പറ, നമുക്ക് കളി സെറ്റാക്കാം, കളി സെറ്റാക്കാം. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter attack. Played out to the right. And this is Messi. Could be dangerous. And the shot! He scores! And that is the Mente goal high we've pop. all been yearning for. ആയി എന്നെ അറിയാം. That is so good, such sharp ക്ലിയർ ആക്കണ്ട ബോൾ ഞാൻ പാസ് such a ഇട്ട് delicious finish. കൊടുത്തു. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. So the first goal of the game. ഏടിയാട Everyone മൂന്നാപ്പഞ്ഞി expects to പാസ് put ഇട്ട് the ball കൊടുക്കണേ. in the net. That's what he's paid to do. Great run on the overlap here. That was lovely, that. And he's whipped it across. Defending of the desperate variety. Oh, such a clever touch. Some Nokiara. resolute defending there. And it's Neymar. And this is Batistuta. Batistuta really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And here's Batistuta. Can he finish? Colorado Springs clearly have been instructed to kill. Can he finish? എനിക്കറിയില്ല മോനെ ഇങ്ങനെ എടാ ഇവന് വെറുതെ ജെംസി ബ്രോ കളിക്കാം, വെയിറ്റ് ആക്ക്, നീ സ്പാം ആക്കില്ല, ഇങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല. Two to the good. ഇപ്പൊ ഫുഡ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. And they are purring. Absolutely. എടാ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പാസ് പോണേ? A finish of great intelligence. He just understood Oh, and he രക്ഷയില്ലടാ, executed so smoothly. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. So that's two now without reply. Well, I think it's just the He rises! അടിപൊളി ഫിനിഷ്, അടിപൊളി And ഫിനിഷ്. the header is Yeah, that disappointing finishing. in the end. you really could have done with engaging those crossers much higher up the pitch there. This isn't good defending. Into the last 5 minutes. He's picked his real chance! It's hit the കൊനാമിക്ക് നമുക്ക് crossbar. അനുകൂലമാകുമ്പോൾ പേടിക്കാനില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. No കൊനാമി എപ്പോൾ unnecessary നമുക്ക് risks, അനുകൂലമാണ്. and the game is petering out here. ഇതൊക്കെ Ball കണ്ടില്ലേ? comes it in. That is good കൊനാമി alertness. മൂന്നാപ്പ് മക്കള്. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And time is എടാ എല്ലാവർക്കും up. വെൽക്കം കേട്ടോ. Barcelona perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some more ഇല്ല, ഇല്ല, applause ഇല്ല. and acknowledgement of the effort put ബ്രോ in by the നമ്മൾക്ക് players. ആൾക്കാർ നോർമലി That does not hide the overall disappointment. ഞാൻ പറയാം, നമുക്ക് നോർമലി എന്താ പറയാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുന്നത് ഷോർട്ടിലൂടെയാണ്. Barcelona ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്താൽ failing സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് to കൂടത്തില്ല, impose themselves on the മനസ്സിലായോ? game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch. 4 ഷോട്ടിൽ ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് 3 എൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റേ ഉള്ളൂ. So many thanks to Jim Beglin. That's all അതോടെ we ഞാൻ have ഇടുന്നേ, time for. നമ്മളെ Good സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് evening to വന്നോണ്ടിരിക്കും. you. ഞാൻ 1 വീസ് ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ കേൾക്കോട്ടോ. എടാ കൊനാമി അങ്ങനെയാണ്, കൊനാമി ഒരു എന്താ പറയാ ഒന്നും പറയണില്ല. കേരനാള് പേര് മണി ജാക്ക്. എടാ ജാക്കണ്ണ മിക്സ് സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ്. എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ മൂപ്പര്. മൂപ്പര് എല്ലാരും എടാ വന്ന ആളെ വന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ. സിനാംബ്രോ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു ഗുലാനോ ഇപ്പോ. ഓക്കെ ഗുലു സിനാംബ്രോ ലൈവ് നിർത്തിയില്ല. ലൈവാണോ സിനാംബ്രോ?
എടാ പോപ്പ ഇന്ന് ലൈവില്ല. ലൈവ് കഴിഞ്ഞല്ലേ 33 മിനിറ്റ് ഉണ്ടേ. അങ്ങനെ പറ ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. മൂലാനും സോഫ്റ്റ് സ്ട്രീം ആണല്ലേ. പോപ്പ് ലൈവ് കഴിഞ്ഞടാ ഇപ്പോ. ഗോഡ്സ് ഗോഡ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അവൻ്റെ ലൈവ് 33 മിനിറ്റ് മുന്നേ കഴിഞ്ഞ്. എന്തോ ലെക്കിന് ജയിച്ചു. മുലാൻ ജയിച്ചല്ലേ? ലെക്ക് എന്നല്ല, നീ കളിക്കോ. എടാ ആരെങ്കിലും കയറി കൊടുക്കട്ടെ ജംഷീൻ്റെ ഒപ്പരം. ജംഷീനാക്കിയേ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കയറി കൊടുക്കേ. പോപ്പിനൊക്കെ എത്രയാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നോക്കിയേ, അല്ല എത്രയാ ഫോളോവേഴ്സ് നോക്കിയേ. എൻ്റെ ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഫുള്ളാണ്. ഫ്രണ്ട്ലിയാടാ. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ബ്രോ ഇവിടെ എന്ന് പറയട്ടെ ഫോർമേഷൻ. എടാ ഔട്ട്പേഡിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഔട്ട്പേഡ് നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കണത് എന്താ പറയുക, 4-3-3 നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കണത്. മനസ്സിലായോ? 3 ഫോർവേഡ് 3 അതുപോലെ തന്നെ 3 CMF 4 ഡിഫൻഡേഴ്സ്. അങ്ങോട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. എല്ലാം ലൈക്കാക്കടാ. ലൈക്കാക്കെ നമുക്ക് ലൈക്കാക്കെ. ഗുലു പ്രോ ബിഗ് ഫാൻ. ആരെങ്കിലും കളിക്കാൻ വേണ്ടി കോഡ് ഇടോ, കളിക്കാം. അനന്തു അതാടാ. ജംഷീന ഒക്കെ കോഡ് ഇട്ടാ അതിലേക്ക് ഇരിക്കും. മൂട് പോയി. ബ്രോ ആണ് റൂം ഇടണേ. അതാടാ ഞാനാ റൂം ഇടണേ. വോട്ട് ബ്രോ, ഞാനാ റൂം ഇടണേ. നിങ്ങൾക്ക് കയറാട്ടോ. ഞാൻ 2 മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. 2 മണിക്ക് ശേഷം ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെ ഉള്ളവരെല്ലാം കയറിക്കോ. For me, Peter, Albert Ferrer was one of the very best defenders of the 1990s. And of course, he played in that most famous of all Catalan dream teams. Yeah, not one of its most glamorous members, maybe, but definitely one of the most important. Donatoni. Oh, cracking ball. Shapes to shoot! Goal! ബ്രോ വാച്ച് ഓർ ക്യാം ബെറ്റർ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രീമാണ്. അതെ പക്ഷേ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രീം ഇല്ലേ ഓപ്ഷറെ, അതിലധികം ആൾ നിൽക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? അതിലധികം ആൾ നിൽക്കുക. അതായത് ആൾക്കാർ പോയിക്കൊടുക്കും. വാച്ച് എന്താ പറയുക, കാണാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ പോയിക്കൊടുക്കും. അടിപൊളി ഡൗട്ട്. And he was there to get a vital touch. Raul is offering a wry smile there. Oh, Red, nice interception. Puskás demonstrating his defensive quality there. Barcelona are seeing a lot of the ball and need to show for it. Fernando Torres. Oh, it's come loose. ഇതാണ് ബ്ലോക്കിംഗ്. Albert Ferrer. The ball goes in. Torres! Oh, should really have made more of that. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Eto'o, and he's lost his... takes a shot! It's there! And they're at it again! Double quick time! Humble. And the trademark move ends with the... ഞാൻ ട്രൈ ആക്കി നോക്കട്ടെ എന്താ അവസ്ഥ. ആൾക്കാർ വരും. ബ്രോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടും. മനസ്സിലായോ? സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടും. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക,
and it's difficult to find an answer to it when it's applied like വാച്ചേഴ്സും that. കൂടും. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. ഞാൻ ട്രൈ ആക്കി നോക്ക് സെറ്റാണ്. Good play on the left-hand side here. Vinicius Junior. Looking to play him in. Raul. നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഡ്രിബ്ലിങ്ങിനൊക്കെ ടൈം എടുക്കണേ. Running strong and purposeful. മൂപ്പര് ഷോൾഡർ പുഷാടാ. Now, can they get him away? മാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ പോപ്പേ? And he welcomes it in. Costa Curta. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? There will be 1 minute added time. Zakaria. പേരടാ ജാക്കി 4 മണിക്ക് പോകണം. കോപ്പെന്ന് വർക്കാണ് പോപ്പേ. Back on the first പ്രസാദ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. Barcelona ഓറ് really ഫസ്റ്റ് should മാച്ച് be ജയിച്ച്. thinking മായാവി about ഞാനും taking ജയിച്ചു, this ഞാനും off ജയിച്ചു. early in the second half, Peter. The കോപ്പെന്ന് Barcelona വർക്കാണ് ബ്രോ. ഹസാർഡിന്റെ പവർ ഷോട്ട് കയറുന്നില്ല. പ്രോഗ്രഷൻ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക് പോവാ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എടാ ഹസാർഡ് ഫിനിഷിങ് കുറവല്ലടാ, അതാണ് പ്രശ്നം. purpose again. അതിന് എച്ച് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്, ഫുള്ള് ഫ്രണ്ട്ലിയാ. Barcelona go in at Chamber half-time full on a friendly-ആണ്. comfortable 2-goal cushion. And that's the start of another 45 minutes. And that is a little undercooked. Barcelona കണ്ടോ? have a free kick. മൂപ്പര് ഫുള്ള് ഷോൾഡർ പുഷാ. ഇടുന്നൊക്കെ ഷോൾഡർ പുഷാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ. ഷോൾഡർ പുഷ് ഒഴിവാക്കിയ ചെക്കൻ്റെ കളി മര്യാദക്ക് ജയിക്കാം. തൊടുന്നത് ഇടുന്നൊക്കെ കോപ്പില്ലേ എന്ന്. കോപ്പ് ലാസ്റ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ 2 മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കളി നമുക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാം. ആസ് ബ്രോ ഡിവിഷൻ എന്തായി? ഡിവിഷൻ കാണിച്ചിടാ. ഡിവിഷൻ എവിടെ എത്തിയെന്ന് കാണിച്ചിടാം. Gnabry was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, the defence just about came out on top. Puskás gets through on his own, and he's on and the shot! ഞാൻ സ്വിമ്മിങ് വെച്ചോ? And the lead is extended still further. അപ്പോൾ സമയമുണ്ടല്ലോ പോപ്പേ. വീട്ടിൽ സമയമുണ്ട്. 4 മണിക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലൈവ് ഇട്ടാൽ പോരെ പോപ്പേ? ഫുള്ള് ലൈവ് അങ്ങ് ഇട്ടേക്കാ. വാച്ചസ് ഒക്കെ കൂടട്ടെ. A case now of complete control. Thuram. Howson. Thuram. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Little pass back. Just too much pressure. Goes for the shot! ഇയ്യടാ പോയില്ല. Well, I suppose he was being അതെന്തെന്നാണ് forced to shoot. ഐസ് Maybe ഷോട്ടായിരുന്നടാ. stay a little quieter next time. എന്നുവെച്ചാൽ അത് ഗോള് കയറിയും. Zakaria. ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. Now it's Owen. സ്ഥലം എവിടെയാ പോപ്പേ? Knocks it into space. Big chance! അയ്യോ Really well taken ഡിഫൻസ് goal. പോട്ടെ ഹോട്ടലൊക്കെ. They're back within reach. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. So, just a consolation, or is there a way back from here? Very nicely done. Donatoni play right there! And yes, it's there! Satisfyingly simple. എന്താ രസോടാ കളിപ്പിക്കാറ്. Beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. എന്താ രസം അത് കളിപ്പിക്കാറ്.
He's done it again. He's got him. And Puskas! No, not എന്റെ quite. പുസ്തകം ഇങ്ങനെയല്ലടാ Such പോപ്പേ, good എന്റെ technique പുസ്തകം as well. ഇങ്ങനെയല്ല. That was exquisite. ഇതെന്തോ It's a പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. real shame he couldn't find the finish after that. Yeah. And Donatoni. Spread out to the left. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥലം ട്രിവാൻഡ്രം, ഞാൻ വെഞ്ഞാറമ്മൂടാണ്. തൊട്ടുള്ളത് ചെന്നൈ ആണല്ലേ. Donatoni. That's a lovely, neat pass. ചെന്നൈ ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. That'll be a throw. Nakata. Zakaria. Donatoni, who does have an assist to his name. He's picked Mbappe! Oh, he's hit the bar! Again കുനാമി ചുണ്ട. കുനാമി ചുണ്ടനെ കൊണ്ട് എന്തെടങ്ങാറാണ്. And that is as far as it goes. അവിടെ ജാക്കെ Really have hit the ഡിവിഷൻ heights. ഡിവിഷൻ A വണ്ണെത്തി tour de force ജാക്കെ, that has ഡിവിഷൻ left their വണ്ണെത്തി. opponents reeling. And that is what ബട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു തേപ്പ് കിട്ടിപ്പോയി എടാ. അനസ് ബ്രോയും പോപ്പും ഒരു 1 ദിവസം കളിക്കാം. 2 മണി 8 ദിവസം ഇപ്പറവാ. പോപ്പ് തിരക്കില്ലാന്ന് പറഞ്ഞേ. സെറ്റാക്കാം. ഇത് കണ്ടോ ജാക്കെ, ഇത് കണ്ടോ? നമുക്ക് സെറ്റാക്കണം ഇത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 2, ഇപ്രാവശ്യം 1, ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം 0 അല്ലേ ജോസഫേ? അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 2 തോൽവി, ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച്. ഇപ്രാവശ്യം 1 പോയി. ഇനി മിക്കവാറും അടുത്തതിൽ റെമി ഹസൻ ബ്രോ വെൽക്കം. അവിടെ വള്ളോസ് ഇല്ലാണ്ടിക്കണ്ടിയാ. കൊനാമി കുണാപ്പന്മാരുണ്ടല്ലോ, അവന്മാര് തോപ്പിച്ചാടത്. എത്ര ഷോട്ട്, 12 ഷോട്ട് അടിച്ച് എല്ലാം ഗോളി പോസ്റ്റും സേവ് കൂടാ. എല്ലാം ഗോളി പോസ്റ്റും സേവും. മിലൻ ഈസ് ഹെർ. എടാ മിലൻ അക്കൗണ്ട് മാറ്റിയോ? ഞാൻ ഇത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആണ്. ഓക്കെ. രമി ബ്രോ, യു നെയിം മൈ നെയിം ഈസ് അനസ് ബ്രോ, ANAS. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me. ആരെങ്കിലും 1 മിനിറ്റ് ആണ് കണ്ടോ? അനന്ത് ബ്രോ ആരെങ്കിലും കളിച്ചു കൊടുക്കടാ. Thanks for that, Peter. I'm more than ready. ഞാൻ to 60 get ലോസ്. going രമി ബ്രോ, മൈ Colours നെയിം ഈസ് അനസ്. vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. If you're just joining us, we are already underway. It's going to be a real pleasure to see the mercurial Alessandro Del Piero.
genuine legend of the Italian game. Yeah, the Del Piero zone was named after his trademark. Bullish എടാ ഈ header! കോമൺ ഈസാടാ ഈ കോമൺ ഈസാ Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind Pedro. of him to oblige so early. ഈ രണ്ട് കോമൺ ഈസാണ് And a ഏതാ superb സാധനം move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied. He's had a shot! എംബാപ്പെ കിട്ടിയോ ബ്രോ എംബാപ്പെനൊക്കെ കിട്ടി എംബാപ്പെനെ കിട്ടി Always just off target. Well, I think Zerikale he surprised കിട്ടി, himself how he റോബ്സനെ managed not കിട്ടി, to hit the target then. റൊണാൾഡിനെ He seemed to കിട്ടി. believe it was going in. ജാക്കിന് ആരെയും കിട്ടിയോ ജാക്കിയ മറ്റേ ആ ഫ്രീ സ്പിന്ന് ട്രഷർ ലിങ്ക് Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. It's Eto! We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Quarter of an hour played. And here's Mbappe. And here's Del Piero. He's tried one! It's bounced back off the post. Puskás conjures time and space where few can. Great ball if he can get there. സി ബി കിട്ടി ചെല്ലിനെ കിട്ടിയല്ലേ It's ഈ somewhat കളി less തന്നെ than ideal. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well, he's going to be disappointed with that. Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Del Piero. And that is a little undercooked. Zakaria. Passing nice and neat. Davids. And they're quick to get it back. And it's കോപ്പ് Messi. അടുത്ത കോപ്പാണ് അടുത്തല്ല അടുത്ത ഏകദേശം കോപ്പായി ഞാൻ ഇവന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോക്കാം നമുക്ക് രാത്രി കാണട്ടെ Messi purring through the... And the finish! Oh, wonderful, wonderful! എംബാപ്പെ വിളിയെടുത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് പോസ്റ്റാടാ കൊറേ പോസ്റ്റാ That is a gem! An absolute gem! They have done it! They have their equaliser! Well, I always thought they Even had it in them them, is Peter. free. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. And that really is so impressive. Barcelona grab the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Now it's Puskás. And he's had it nicked away. Davids did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Skillfully cut out. കോപ്പ് കളിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് കളിക്കാം He's on the ball. Threads one in. And the referee brings the first half to a close. Nothing to separate the two teams at half-time. Endada, They've that- given it a really Nadi good message go, ഒന്നും and കൊടുക്കണേ. they head into the break, all square. Well, it's ഹലോ been ബ്രോ intriguing വെൽക്കം stuff ടു so സ്ട്രീം far, and ട്രൂത്ത് it's റിവീലർ 1-1 ബ്രോ at the വെൽക്കം break. വെൽക്കം Both teams അവിടെ എല്ലാവർക്കും hoping to വെൽക്കം score കേട്ടോ and pick up in the second half. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഓക്കെ ബ്രോ ബൈ എവിടെ ട്രൂത്ത് റിവീലർ നെക്സ്റ്റ് So കോപ്പാണ് we're into നെക്സ്റ്റ് the കോപ്പാണ് second 45. എവിടെ ഈ കുണാപ്പൻ മറ്റേ റോക്കറ്റ് കൂടെ ഓടുന്നേ പോത്ത് ഏര റോക്കറ്റ് വിട്ടുപോലെ അങ്ങ് ഓടിയേക്കാ Del Piero. Puskás. Mbappe is a player who barely needs an invitation to shoot. Now it's Mbappe. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Mbappe. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball.
then again, he was being very closely marshalled. Expertly cut out, really nicely ഊമ്പിയ done. പാസ് തന്നെ. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up എന്നാൽ to the അത്രക്ക് നല്ല final സ്പേസ് pass അവിടെ was decent. They just ഡിഫൻസിലുണ്ട്. couldn't എന്നിട്ട് pick പോലും out അവന് that ഇട്ടടുത്ത പാസ് killer കണ്ടില്ലേ? ball. Nicely weighted ball. Now it's Del Piero. Nice try, but he wasn't buying it. Mbappe! Shot, surely! And he was there to get a vital touch. Yeah, he was well placed to deal with that. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അയ്യോ And we have our രക്ഷിക്കണേ. very first corner. Howson getting this one clear. Oh, that's an excellent interception. And now a sudden chance to counter. No, he wasn't going to let him past. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to ഇങ്ങനത്തൊക്കെ his ടീമിൽ influence, and it ഇപ്പൊ looks പറയാ. like whatever it takes. Del Piero charging forward, the ball at his feet. Zakaria defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that's really well manoeuvred. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. He's being urged to shoot. ഞാനും Good ഈ pressure, good ഫോർമേഷനാണ് intensity. കളിക്കുന്നത്. അനസ് Yeah, ബ്രോ. better communication എടാ, and lots of പിരാന്താടോ. contact seems to be the route to quietening him down now. A lot of നമ്മളെത്ര space എത്ര here, എത്ര a real കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിയാൻ opportunity. നോക്കിയോ? നോക്ക് ഡേവിഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് ഓട്ടം നോക്ക്. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from എല്ലാം either മാറ്റം team. മോനെ. This pitch Yes, is Pele go is for it best. territory right now. Zakaria. Puskas. And that interception was most necessary. മുസ്കര ഫിനോമിനൽ പാസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞത് കാര്യം ഉപയോഗിക്കാറിയണ്ടേ അല്ലേ? The final seconds now. Well, that looks a decent ball. അടുത്ത വേണം. Referee looks at his മുസ്കറിന്റെ ഫിനോമിനൽ പാസ് ഒക്കെ watch ഉണ്ട്, and പക്ഷെ blows his മുസ്കറിനെ whistle. ഉപയോഗിക്കണ്ടേ? A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining. ജിജിയുടെ അമീര So, ജിജി. taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. അയ്യോ എടാ കോപ്പാണേ ഇത് ഇങ്ങനെ അവിടെ ലൈവൻ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് കളിയാണേ. ജസ്റ്റ് കേണാൾ കയറിക്കോ. കേണാളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കേ. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ജോസഫ് അണ്ണൻ അവിടെ പോയി മൂച്ചിക്ക് കൊടുക്കല്ലേ? ജോസഫ് അണ്ണൻ അവിടെ പോയിക്കൊണ്ട് മൂച്ചിക്കൊണ്ട് ഇരിക്ക. ജോസഫേ ശ്രീലാപ്സ് രണ്ടാളും കൂടെ വാ. നിശാൽ ബ്രോ 1v1 ഇല്ലടാ, നമുക്ക് നൈറ്റ് കളിക്കാം. നിശാലെ എന്നാ നിശാൻ ബ്രോ നൈറ്റ് കളിക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിർത്തുമ്പോൾ കോപ്പ് കളിക്കും. ഏകദേശം അല്ലേ നിർത്താനായി. ഒരാളും കൂടെ ആരെങ്കിലും വേണ്ടിയെന്നല്ലേ? ഒരാളും കൂടെ. ഒരാൾക്കും കൂടി ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ റോണി ബ്രോ ഫുള്ളാ. നമുക്ക് രാത്രിക്ക് ലൈവ് വരാൻ.
എടാ എല്ലാവരും ലേക്കാക്കേ. എടാ അതൊന്ന് റെഡി അടിക്കടാ. രണ്ടാളും കൂടെ അല്ല രണ്ടാളും കൂടെ റെഡി അടി. ഒരാളും കൂടെ റെഡി അടി. റെഡി അടിക്കടാ. നിങ്ങളുടെ ടൂർണമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് വല്ലതുണ്ടോ? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ്. ആരുടെ കോപ്പൊക്കെ ലേറ്റ് ആക്കണം അറിയത്തില്ല. എടാ ടൂർണമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അത് വെയിറ്റ് ആക്ക്. നമ്മളെ ഏകദേശം ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ വരും. നോക്സി ബ്രോ ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് വരും. ഓ ഗുലാന് ഇഷാന് ആരൊക്കെ ഈ കോപ്പ് ലേറ്റ് ആക്കണം. എടാ എൻ്റെ സ്കോഡൊന്നും അത്ര 1 2 3 ജാക്ക് പ്രോ അപ്പോ ജാക്ക് പ്രോ മാത്രല്ല കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതില്. 3 ആൾക്കാരുണ്ട്. 3 ആളും കിട്ടലാണ് ഗൂഗിലെ അല്ല ഗുലാന്. ജോസഫ് അണ്ണൻ മസ്റ്റ് കയറിയല്ലേ ജോസഫ് അണ്ണൻ മസ്റ്റ് കയറിയല്ലേ 86. എന്റെ ഗുരുവാണ് ജാക്ക്. ജാക്ക് കളിക്കും. ജാക്ക് ഇത് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തോന്നണല്ലേ ഗുലാനെ. ഒന്ന് റെഡി കൊടുക്കടാ. ഇവര് ലേറ്റ് ആക്കണേ. ഇങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ ലേറ്റ് ആക്കണേ. അയ്യോ ഓപ്പ് കളിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ലേറ്റാണ്. ഇത് ടാക്ടീസ് ആണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. എങ്ങനെയെങ്കിലും 2 മണി കറക്റ്റ് ആക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുറപ്പാടുള്ള പിള്ളേർ. ആരും ഒരുത്തൊക്കെ ഇനി പോയടാ. ഇതാരാ ലേറ്റ് ആക്കണേ ഗുലാനെ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, കളിയുടെ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുവേ.
ഈ കളി ഇങ്ങനെ പാടില്ല ഇവൻ്റ് ആക്കാം. ഇത് ഞാൻ നിർത്താം. ഞാൻ എക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. എക്സ്റ്റ് അടിക്കാം. ഇവന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇവന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ. ഒരു 1vs1 കൂടി കയറിക്കും. ഒരാൾ ഒരു 1vs1 കൂടി കയറിക്കും. ഇതില്ല ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു 1vs1 കൂടി ഒരാൾ കയറിക്കോ. ജാക്കണ്ണനുണ്ട്. ജാക്കണ്ണൻ ആള് പാവം. ബാക്കി രണ്ടാളും കീന് പോയി. പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കോ. സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി എടുത്ത് നോക്കുക, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് കളി അമീർ ഖാൻ ബ്രോ വെൽക്കം. ലാസ്റ്റ് ഗെയിം എന്ത് പറ്റി ബ്രോ? രണ്ടാൾ കീന് പോയി. രണ്ടാൾ കീന് പോയി. പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ കളിച്ചെന്താ കാര്യം? ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാണ്. നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, കയറി രണ്ടാൾ കീനങ്ങ് പോയി. ബ്രോ എന്നോട് ഫ്രണ്ട് കളിക്കണോടി. അമീർ ഖാൻ നെറ്റ് കളിക്കാം. ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയത് ഞാൻ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ. Pele far better. ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയത്? ഇന്നലെ സെയിം സമയത്തായിരുന്നു വന്നിരുന്നു അല്ലേ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man, Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. Bonucci gets across to intercept that. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And this is Eto. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Darren Fletcher will be key here. It's going to be down to him to dictate the tempo of this game. He's a sort of player, isn't he, that the team turns to. Regaining possession, shielding and covering that defence, distributing the ball and carrying it up the pitch at times. He's always willing to go that extra mile. Vieira. This is Eto. Now, can he find a finish? Hoisted in. Wait.
Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Turan goes direct. A lot of space here, a real opportunity. Oh, well played, well sorted out. Zakaria. Almost half an hour in now. Some really good ball movement. Oh, well played, that has snuffed out the danger. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball. Mbappe! Vieira can see things others simply cannot. And he's in on goal. Now this could be a chance. And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. And it's Eto. Donatoni. Messi. Now there, it's Eto! They score! Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. So the first moment of real significance. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. Can he finish? And yes, it's there! And they're at it Sound Side height, bro. Hi. And the first 45 minutes. First half 2 വയസ്സിന് മുന്നില്ല. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നോക്കട്ടുണ്ടാവും. 45 minutes. മോലാടി ചേട്ടന് ഫ്രണ്ട് കളിക്കാൻ വരൂല. എല്ലാരും ലൈവ് ആയിട്ട് ആക്കുമ്പോ എന്താ വരണം നടക്ക് ചെയ്യാത്തത്. ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ലൈവ് ആയിട്ട് ആക്കുന്ന ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും വരാം. മുത്ത വെൽക്കം. Especially with a full half of football still to play. Barcelona ahead 2-0 and they are looking good. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Pele, unrelenting, uncompromising pressure on him. Sheriff bro, welcome. Yes, it is. Welcome to my stream bro. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് കളിയാണ് നമുക്ക് ഇനി നൈറ്റ് കളിക്കാം കേട്ടോ. നൈറ്റ് റാങ്ക് പുഷ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. That is good alertness. Messi. Now it's Mbappe. And here's Batistuta. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Howson cuts out the pass. Now looking to orchestrate a counter. Messi going face to face with his great rival. Donatoni. Mbappe is onto this. Eto! ഈ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈവ് തുടങ്ങിയാൽ പോലെ But not quite. സുഖല്ലേ Never be too safe with someone like him around. They got away with that. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Some good, persistent defending here. Vieira does really well to win the ball there. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. That is good pressure, just hounded him off it. Mbappe. And that's the end of that. It all started well enough. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Mbappe! Schmeichel with the clearance. Eto.
Howson gets over and intercepts. Donatoni. He's in plenty of space here. He's found a way through. Takes a shot. In he goes again. എന്നോട് പള്ളി കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നമില്ല. ലാസ്റ്റ് ഒരു മാച്ചടാ എൻ്റെ സമയം തീർന്നടാ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് മാത്രം. Zakaria. Oh, there's a probing ball. Oh, super ball. And a chance. It's loose. It's fallen kindly here. There will be Heaved it away. And time is up. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. നമുക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് അല്ല, നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിലും വൈകുന്നേരം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കാണാം കേട്ടോ. ഒന്നെങ്കിലും വൈകുന്നേരം കാണാം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി കാണാം. എല്ലാവരോടും ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സി യു. Deservedly so. For our World Charity Fund. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. My thanks to Jim. We both wish you a very good